Die Taverne steht noch. Level 2. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. Keine Macht, Trollo. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, The Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, The Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hell! With multiple suitors making their way into the city, expect backups and delays across all major routes this morning. Now let's get to the music. You're listening to the Morning Crawl here in the Sprawl with Dodger and the Ham. Können auch einfach schlafen. Kommt echt nichts mehr? Gar nichts mehr? Nix mehr? Wirklich nicht? Echt nicht? Was bedeutet das Twisted verdreht im Namen der Taverne? Weiß ich nicht. Ist halt die verdrehten Schwestern. Wahrscheinlich, weil die eine anders aussieht als die andere. Also, weil sie so unähnlich aussehen, keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. I liked it better when it was Dodger and the Cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. Eine eher furchterregende Band für ältere Kinder und Kinder im Herzen. Aha. I think I should find my dad. Good thing I always sleep in my clothes and I'm ready to go. Twisted Sister. Ja, das ja. Hä? Ja. Das ist das offizielle Wappen von Sprawl und der Königsfamilie. A note? Liebe Lil, bitte komm doch runter zum Wachhäuschen. So schnell du kannst. HDGDL, Papa. Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring him a pair. Ja, und das wird halt Nirvana sein, oder? Also. Wie heißt das Lied? Wo sind meine Nirvana Peoples at? Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the Chronometer 3000 today. Here's hoping. Ja, Band Twisted. Ja, aber Heart-Shaped-Box. Ja, das glaube ich, das könnte passen. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation. Was? Which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground as a result of your actions, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. Was? But I need my job for gambling. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything above 2 stars. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. 100%ig. Irgendwas ist mit AI-Übersetzung, dass das nicht funktioniert. Irgendwas, das zu oft. You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools. 3 Sternchen. And with that, I'm off to tell Kristallchen. all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Nein, aber der war 35 Jahre im Dienst. Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck.
Ihr Dreckigen. Oh, jeez. Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Ist ja die da oben, die machen, was sie wollen, ne? Also so mit den Twisted Sisters, ne? Von wegen Band, aber wurde ja gefragt, was das Twisted, verdreht im Namen, bedeutet. Das hat also nichts damit zu tun mit... Naja, egal. Sounds like you need to start doing your job better. More like you need to start doing my job better. Hä? Hallo? Just like you wanted to. No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here. Will you go bet on Goblin Ball games? No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty. And they specifically referenced that you need to cover for me again. Ich finde es so witzig, dass diese Textbox wobbelt. Ich finde, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate today. Again, not what I Kinderarbeit, meant. ey. It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those odds. Oh, Dad, you really need to talk to somebody about your gambling. I love you too, Lil. And with that, I'm off. Remember, 2 stars or better or we're out on our asses. No pressure. Gar kein Problem. That's my girl. Okay, Malcolm, aufgrund dringend benötigter Reparaturen wegen der kümmerlichen Grundstruktur des Gefängnisses, die zum Ausbruch eines Brandstifters führte, lasse ich einfach mal die Knastwände neu streichen. Ruf mich an, wenn der Kollege hier auftaucht. Also das ist der verschachtelste Satz, den ich in meinem Leben gelesen habe. Erwarte die bevorstehende Ankunft von 2 Gesandten, die um eine Allianz mit Sprawl wetteifern. Es werden 2 Gesandte sein, nicht einer, nicht 3, 2. 4 sind auch direkt raus. Nutze diese Gelegenheit für einen kulturellen Austausch und lerne so viel... Nein. Bringen sie ordentlich zum Reden. Die preisgekrönte Katze der Herzogin von Scarborough Sprankles soll diese Woche in ihrer königlichen Miniaturkutsche eintreffen. Okay. Wie immer behandle jeden nicht-menschlichen Besucher, Kobold, Gnom, Oger und so weiter mit besonderer Vorsicht. Denk dran, wenn du etwas siehst, sag etwas. Okay. Wer kommt denn? Hallo? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hä? Jetzt geht's. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal alle, ja? Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the McCobold. sprawl. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Declare. Warte, das war der das auch? Grunddringender benötigter Beton, fängt sie zum Ausbau, ja. Ruf mich an. Ich rufe ihn an. Der Hofnarr, warum? Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot sweet and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now it'll just be doom. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Ich zweifle an, dass Wasserpolo so funktioniert, aber gut, ich lasse ihn herein. Many thanks. Say, before I go, do you have a favorite color? Ja.
Blau. I like blue, I guess. Then I shall paint whatever it is I'm painting blue in your honor. Thank you again. Oh, Entschuldigung. Du hast ihn reingelassen, damit er seiner Arbeit nachgehen kann. Was willst du jetzt? Ein Pokal? Ja? Hallo, Rob. Ich hätte jetzt gern einen Pokal. Fände ich schon angebracht. Oh Gott. Hear ye, hear ye. I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, Was? who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvator, son of Queen Farabelle, daughter of King Algernon, son of Queen Rebecca, daughter of King Timothy, son of Queen Sarsaparilla, daughter of King Finbar, son of Queen Anne, daughter of King Remus, son of Queen Turtledove, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Der hört nicht Salvator, auf. son of Queen Farabelle, daughter Der of hört nicht King auf. Algernon, Ich will ihn nicht son unterbrechen. of Queen Rebecca, daughter of King Timothy, son of Queen Sarsaparilla, daughter of King Finbar, son of Queen Anne, Der daughter hört of nicht auf. King Remus, son of Queen Turtledove, who was daughter of King Fangil, Der wiederholt einfach son alles. of Queen Amelia, son of Queen, son, who, Hört er Son- irgendwann auf? son, Das ist einfach immer wieder das Gleiche? who, son, who, Es gibt ja Son- kein komplett who- Zuhören, weil er Son- einfach nur mal who- zwei Sachen Son- vorliest. who's, son, Who's son, who, son, who, son, who. son, who was Er reicht wieder. Thank you. Wow, okay, I think I got it. Ich verstehe, also finde ihn jetzt nicht so doll. Was ist das? Lass mal lesen. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after a ceremonial visit to the royal sulphur mines of Petrard. The prince will be christening the newest of our sulphuric refineries by smashing a bottle of Wie man von Petrardian daher- fizzy over the front door. Anzweifeln. Won't that make a huge mess? Inevitably. But it is a tradition. A sticky, dangerous tradition. Also wir hatten ja nur den Maler, haben wir. Die zwei Gesandten, die Katze. Ja, und alle, die nicht menschlich sind. Aber ich war... Keine Ahnung, wer bist du denn? Petrachts, pompöser, herausgeputzter, prahlender Prinz. Phineas. Preis 6 US-Dollar. Also Preis 0. Kann ich... Okay. An alliance between the great kingdom of Petrard and the sprawl would benefit both sides mightily. Imagine the petrol and gunpowder our sulfur mines produce, combined with the technological advancements that your power crystals provide, would create a union that would make our two kingdoms the envy of the world. Has Princess Desdemona ever even met Prince Flinflon? Phineas, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Please, stop! And now, in celebration of the beginning of this new chapter of prosperity between the kingdoms of Petrard and the Sprawl, I shall play you an original composition of my own on the Petrardian greeting bugle. If music be the food of love, then you know what to do, and a two, and a three. Er spielt eine jämmerliche kleine Melodie. Schlecht. War toll. Bravo! Bravo! Oh, thank you, kind child. You know, I could have been the first bugle in the Petrardian orchestra. If we had an orchestra.
Perhaps you know of a music director in the Sprawl looking for a man with good embouchure? Ambition? I'll keep a lookout for that. Gut, wir gehen. Also lassen ihn rein, meine ich. Er geht, wir bleiben. Ich fand den also nervig, aber also, was war denn an dem? Hat sie halt ein bisschen geschminkt? Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Princess Desdemona. Incidentally, I believe there is a representative of the Marvarg Empire behind me, seeking to make a similar offer for the hand of the princess. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvarg delegate. Du hast einen zugegebenermaßen nervigen Botschafter hereingelassen. Gucken wir mal. Mein Geld ist immer gut. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Why come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're from. They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. Ja. I cannot go back. Maybe you haven't looked hard enough? I promise, child, I have searched high and low for the perfect hat. This sprawl is my last hope. This old hat of yours must have been something special. Oh, it was. It was the most fantastic hat you had ever seen. That is how I acquired my name. Signor Capello Fantastico. Der ist Italiener, ist der Mafia, What does that Mafioso? Mr. Fantastic Hat. Wow. That's a very fitting name. Alas, it was. My good name must be restored. Ich weiß nicht. Your persistent inquisition has driven me to confess. The hat, she was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. I did not lose that fantastic hat. I threw it away. But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now, I must find a new hat of equal, if not greater worth than my previous hat. Nur eine Frage, leben hier auch normale Leute oder sind die alle ein bisschen Gagabuda? Klar. I can only imagine the weight that comes with wearing such a fantastic hat. Ja. Heavy is the head, as they say. Okay, aber das wurde gut übersetzt. Also, heavy is the head. Also, ein Spruch mit Hut und Kopf und also. Okay. Kann ChatGPT zum Beispiel das? Nee, oder? Normal. Ja, das ist, wenn. Also, das, wenn Leute sich so verhalten, wie du es erwarten würdest, weißt du? Komm, du darfst rein. Hut tut gut. I hope you find your hat, Mr. Fantastico. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, "Wow, has that guy got a fantastic new hat?" I have no doubt in my mind. Deine Befragung führte dazu, dass er dir sein Herz ausschüttete und du gabst dem Mann eine zweite Chance, die Kopfbedeckung seiner Träume zu finden. Sind wir nicht einfach ein guter Mensch? Also. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl. Ich kann die nicht Praetor raus... Kargan of the Marvarg Empire. Nee, scheiß auf Geld, die kommt rein. Die kommt The Praetor rein. bid me say directly to the princess, Egtag Maya Kora una Guahatag. Bitte was? Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the princess with honor. Hail, Praetor Kargan! Kapla! Die spricht in teuflischen Zungen oder so.
Wie viel ist das wert? Also ich meine, wenn das Bild auch was wert ist, dann ist okay. Die mächtige Herrscherin des Marwak-Imperiums, Prätorin Korgan, Kapla. Okay, erzähl mal. I killed 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message to your princess. Aha. I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. Oh my god! Thank you for the gift? This is how you know I am worthy to deliver the words of the Praetor to your princess. Okay. Ein abgetrennter Kopf in einer Tüte. Ein Geschenk der Prätorin von Marwak. Okay. Ja. The Praetor is attending the ballet tonight. Upon its completion, Praetor Kargan will make for the sprawl. Oh, so the Praetor's coming here later tonight? Not likely. In Marvog, the ballet can last days, weeks even. It continues until only one dancer survives. Ballet is one of the finest blood sports in the Marvog Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square. Sollte ich As sie is our vielleicht custom. rauslassen? Doesn't the giant pile of dead ballerinas, I don't know, kind of stink? Indeed, it does. This stink is a constant reminder of the danger and sacrifice made by the noble winners of the Marvog Ballet. Die andere Sache ist, ich bin halt einfach nur eine Torwache. Wer bin ich, mich in Politik einzumischen? Ich meine, die wurde ja eingeladen. You see, the winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest ballerinas I have ever witnessed. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace Tanzte and beauty Dutzende that andere brought möchte a gern tear Ballerinas zu to my eye. Tode. Oh, schön. Oh. Sorry, what exactly was the message you had for Princess Desdemona again? Praetor Kargan crafted the message personally. A warrior poet. Hail Praetor Kargan! The message is Ektag Maya Kola Unaguahatag, or in your language, it is marriage which will bring our two proud nations into a state of cooperation. That is the closest translation, even though it loses some of the beauty it has in our tongue. You speak our language very well. Could you teach me something in Marvogian? It's just Marvag, not in or rights or ease or anything like that. What would you like to learn? Verpiss dich. Haha! There are many words for this, but typically we also use the phrase "f off." Oh. Cool. Oh Gott, ist süß. Cool, die kommt rein, auf jeden Fall. Let's go. Oh. You have honor, little one, and shall always be a friend of the Marvag. And now, to fulfill my mission to speak the Praetor's words to the princess, Kapla! Hussa! Oder so. Kleine Linguistin, du hast die Marwak-Gesandte hereingelassen und ein paar coole neue Sätze gelernt. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to Erzählt you, es als most zwei? honorable guardian of the free peoples of the Sprawl. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown, which is also me. Oh! I have received a very special invitation from Her Majesty Princess Kommt ein Desdemona Pferd in eine as she Bar. turns her royal eye to finding a suitor. Oh, schön. Der kommt auf jeden Fall rein. If there's nothing else, I will be off to my happily ever after. Ah. Ja, wo ist jetzt hin? Hallo? Gib mal. When word reached me that Princess Desdemona was going to be entertaining War das jetzt potential aus dem suitors, Tutorial? I knew my days of jousting and dragon slaying were behind me. I saddled up my faithful steed Lucy and rode hard across the realm. For thrice 3 days we rode, stopping only to aid those in distress and relieve ourselves.
Now, we are here to exclaim our dearest devotion to the beautiful princess, the fairest flower in a whole field of fair flowers. Klar. It sounds like you really love the princess, huh? Do I ever? I have endured many hat fast hardships to Uwu, der stand muss before nett you sein. today, but it will all be made worthwhile when I stand before Her Majesty. Runaway-Fan, da hat er nicht dran gebastelt, das ist echt, ja? So romancy. Gross. Romantik. But good for you. Das ist wirklich ein Pferd. Nö, du siehst ja die Nähte. Das ist ein trojanisches Pferd, wenn dann. So. Ich würde mal, also wir haben ja jetzt fast schon alles durch. Hier, der da, ne? Ich hätte den nicht nehmen sollen. Nö. Wie nö? Okay, komm schon, du wirst gerade bestraft, oder was? Metalldetektor. Nothing. That's weird. Isn't your armor made of metal? Ah, you got me. See, my normal chainmail and heavy armor are actually at the cleaners today. This is my spare set. It's plastic with a very glossy paint to give it that nightly glow. What's with the horse? My noble steed, Lucy? I don't know how to say this, but that horse is two people in a costume. Oh, turns out I do know how to say it. Das werden zwei Menschen gefressen. Ja, das ist wohl recht. We told you this wouldn't work. Can we get our $10 now? Sagt er dazu jetzt nichts? Was mache ich jetzt? Ja, ich schmeiß ihn raus. Tschüss. Aber er ist Uwu. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. But know this, there is no force more powerful than love. Doch, meine Hebel. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. On, Lucy. Shut up, Beverly. Er war kein echter Gesandter und das war definitiv kein echtes Pferd. Meisterliche Schlussfolgerung, Wache. Hallo, Hey, schöner kid, Mann. Ja. are you Lil? Hey, Kindchen. Ich glaub's hackt. Wer fragt das? Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious letter for her. Mysterious, you say? Fine, you've got me. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Ja, der wurde nach 35 Jahren. Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back to work. Malcolm, okay. Wicked 3000, was? Danke. See you around, kid. Kleines Mädchen, stand einmal am Tor, traf tolle Entscheidungen, es kam mir ewig vor. Falls du noch Chaos in dir hast, bin ich sehr gern dein Gast. Komm und triff mich, nach Anbruch der Dunkelheit, zusammen setzen wir der Welt unseren Stempel auf. Verlies 7, Raum 4, Boulevard Douleur, okay. Nothing weird or creepy about that. Ein Herz für Randy, ja, Where's der that Arme. music coming from? What is happening? Afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star.
Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. Der hat Blut To überall. my old life I sing au revoir. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in. But so far, I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? Schon Aschenputtel, oder? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls, my destiny awaits. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. Ich lass sie singen. I'm just so thrilled to finally be here in the sprawl. Ich kann die doch nicht rausschmeißen. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. Natürlich. A kindred soul I found in my friend Lil. Best friends will be forever, and yet still I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny I will fulfill. Well, that took a dark turn. Ich kann nicht. Ich lass sie singen. Okay, Lil. Now that we're real bosom friends, I guess I can open up Booze to and you. Friends? Wirklich? Booze and Friends? Das gibt's? Warte, Booze and Friends? Booze and Friends? Funktioniert nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Naja. Can you just tell me and not sing it? Nein, sing. Nope. Sehr gut. Ah. I guess that it's all so true. Why I ventured here to you is that I am a thief. And also I should claim that I likely bear the blame for forging checks and larceny, for smuggling drugs and piracy, for setting many fires and causing grief, so much grief. Oh my god! Just because you're singing it doesn't make any of that remotely okay. Hä, doch? Hä? Can I tell you a secret? I may have a large sum of gold that I brought with me to start my new life in the big city. If you can forget a few things that I just sang at you, I'll give you 50 gold coins. Can you imagine? 50? 100. Was jetzt? 50 oder 100? Think about how many musicals you could go see with 50 Okay, gold 50. coins. But I'll only give it to you if you let me in right now. 50 gold coins! Oh, fiddlesticks. Was, Fiddlesticks? League of Legends? Es tut mir leid. Ich liebe sie. Ich hoffe, du kommst noch öfter vorbei. Versuch dein Glück. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. Na dann, sie kommt wieder. You're the worst. Sie ist die Beste. Trotz des süßen Gesangs dieses Singvogels hast du richtig erkannt, dass es sich um eine mörderische Wahnsinnige handelt und sie abgewiesen. Mit dem richtigen Werkzeug hättest du noch mehr erfahren können. Ja, aber sie hat doch schon gesagt, wie böse sie ist. Was interessiert mich, was sie gemacht hat? Bin ich ein Polizist oder was? $3,33 sind wir 30 Goldbarren. Wieso sagt er 30, wenn ich 20 bekomme? 3 Sterne stehen für ein gutes Ergebnis bei The Guardsman. Das 4-Sterne-Ergebnis erfordert eine überragende Kombinationsgabe, die perfekte Ausrüstung, ein Quäntchen Glück oder eine Kombi aus allen 3 Dingen.
Ich will nicht zurückspulen. Wir machen das so. Steuern wahrscheinlich. Verlies 7, Raum 4, Boulevard Douleur. Douleur. Hallo? Sieht nett aus. Jede Burg braucht einen schaurigen Kerker, stimmt's? Perfekt für Gefangene, die nur einen Arm haben. Da du kein Badezimmer gesehen hast, erfüllt dich die Erkenntnis, wofür dieser Eimer da ist, mit Entsetzen. Also, okay, klar. Is this the right place? It is. I mean, enter if you dare. Verstehe ich, Typewriter. Verstehe ich. Also, ich auch eigentlich. Ja, das sind ja meine Freunde. Oh, okay. you dared. Hang in Hello. there. Welcome to my lair of chaos. It looks like a bedroom. It is his damn bedroom. Ich muss dahinter, siehst du. It can be two things. I'm a minimalist. So, this is the little guardsman we've been talking about. Wait, you are, right? Ja. I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing, and I'm barely tall enough to see over the desk. I see. Then you're free to go. Keep it together, Mal. Listen, little girl. We have eyes and ears all over the city, but the gates have always been a blind spot for me. The point is, the safety and security of the sprawl must be preserved and protected, and you might be positioned to help maintain the balance. Do you understand our meaning? Nein. Och. You want me to do favors for you. Use my position at the gate to let in the people that you want in, deny who you don't. Am I? You're at the station. What if I refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12 years old. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball, and we'll forget about the whole thing. But if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Do I even have a choice? Yes. You choose which hand. Not the brightest one, is she? Wow. His right hand. Pick his right hand. You can't go wrong when you pick right. Ich sag gar keine. Malcolm is left-handed, I think, so I'd pick his left hand. Da ist nirgendwo was drin. Ah, I'm sorry. That was the wrong choice. What you should have chosen was my foot. Jetzt sag ich doch keine. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? You lost fair and square. But Die Hand des Beines, ja? Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you have to cover for him. But That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new mundane job, which you will work at for the foreseeable future. It's called being an adult. Keep an eye Aber out sie for our ist 12. directives in your daily guardsman writ. I trust you won't disappoint us. Goodbye. Tschüss. Why did you turn off the light? She obviously knows we're still here. She wouldn't have known that if you didn't start talking. I should have brought another drink. Die ist mir am sympathischsten. Sie sagen nichts, als ob sie nicht mehr hier wären. Was sie aber noch sind. Okay. Gehen wir jetzt wohl? Okay.
Na dann. Hallo, hallo? Boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Make that 2, Arda. Hey, wait a minute. You're too young to be drinking cold ones. Make hers a milk, please, Art. Diggi, ich bin auch nicht zu jung, um deinen Job zu machen. Can it at least be cold? That depends. How did work go today? Can it at least be cold? Kann es wenigstens frisch sein? Okay, es ist KI-Übersetzung, oder? Also Did mit better than a wahrscheinlich ein paar 2-star Twisties. rating, I can tell you that. What were you doing again? Warte mal, man kann ja auch also so tun, als ob man übersetzen würde und dann die KI inzwischen nehmen. Naja, gut. The bidding of the 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal and political gain? Ich werde jetzt auch Artist und benutze einfach, also AI Art. After today, I don't know what's normal anymore. War es nicht erkältet. Ja, touché. There's someone waiting for you in the back alley. Garcy Blinkers, Gerby Oh, mein Bonbons. Baby. Anyways, it's just through that door over there. Mein Baby. Ja, bin auf dem Weg. Oh, er hat einen Hut. Oh, danach sind die Leute da, mit denen ich... Oh. Hey, we have extra of the daily special today. Eggs and oil and lemon. Do you and your dad want to take it? Ew. No, we're not gonna take it. Du sahst so lieb aus, aber in dir schlummert etwas ganz, ganz Böses. Die Tentakel von Cthulhu sehe ich hier. Kein Wunder, dass du sowas Ekliges mit Essen machst. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. Nee, sieht auch ein bisschen komisch aus. My journey. Oh. Ich hätte gern Auto. Skip. Also nicht Skip, aber weitermach. Aha! There she is, the brilliant little half-pint running the desk. I trust you refused entry to the envoy from the Marvog Empire like we talked about? Nö. If you did, I have the gold I promised you right here. Nein. Habe ich hier reingelassen. No, I totally let them in. What? Why? I thought we had a deal. No, you thought you could bribe a guardian of the Free Peoples of the Sprawl, which is a very serious offense. Nimm ihn aus! Please forgive me, incorruptible and honest steward of the kingdom. I beg you, forgive. I don't know, it's a pretty hefty sentence for attempting to pay off one of the protectors of the kingdom. All right. Take the gold and we'll forget the whole thing. How does that sound? What kind of gold are we talking about here? I have here 20 pieces of gold. Fair is fair. Take them. They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Just the gold, thank you. Oh, yes, here you are. Schlimm. Menschen heutzutage, ganz schrecklich. Oh, hallo! Hast du da eine Ocarina? Der Ocarina. Aha. Welcome to Garby Bunches and Emporium of Wonder. You're my very first customer. Fahr ihm in die Parade. Nein, hier. I was actually inspired by watching you alternately help and schon wieder hinder mit folks at the Doppelpunkt. gate yesterday. And I thought, Garby, there must be an industry of enterprising individuals supporting the guards. And when I looked around, there wasn't. So I met a mage who's got a magic crystal hookup, and now I'm selling guardsman tool power-ups. If you've got the cash, I can sell you extra power crystals, both the good kind and the cheap roll the dice and see what happens kind, as well as power-ups for all of your tools. Power-ups sind gut. It's pricey, but the more crystals you can load into those bad boys, the better. Finally, if you need cash, you can sell me anything you might have taken off of unsuspecting suckers. Here, take a look. Okay. Also, ich kann das verkaufen. Ich verkaufe das, ich verkaufe das, ich verkaufe das. Und dann habe ich
mal 2. Achso, habe ich die oder hat er sie? Erwirb einen zusätzlichen Kraftkristallslot für den Chiffrier. Aber ich brauche ja keinen neuen Slot. Ich würde die kaufen. Ich kaufe 2. Tschüss. Das kann nicht sicher sein. Lil könnte in die Abwasserkanäle fallen, wenn sie auf dem Bildschirm dorthin gehen könnte. Kann sie aber nicht. Der Gestank, der aus dem Müllcontainer kommt, unbeschreiblich. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. So. Hallo, Daddy. That Malcolm is a madman, but at least he pays well. And with you working the guard shed, I'm pulling in 2 salaries. Your milk is on me. Wow. Maybe one day you can cover for me here at the bar. Ja! Nicht geschlafen. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? Mit wem sprichst du? Quiet, you. So ziemlich. Du. Hä? Okay, ist das klar? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist geil. Ja. Ich gehe in die Koje. Ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Seamus McCobold hat beim Streichen der Verliesmauern fantastische Arbeit geleistet. Trotz seiner Bescheidenheit hat er wirklich Talent. Er hat nicht einmal mit Farbe gekleckert und alle Ecken bemalt, ohne sie abzukleben. Echte Qualitätsarbeit. Das brachte neues Leben in die Raum, in dem einige Leute auf ihre Hinrichtung warten. Seamus ging mit seinem hart verdienten Gehaltscheck in der einen und einem und einem Strauß Blumen für seine Frau in der anderen Hand nach Hause. Aha. Er brachte seine 6 Koboldkinder ins Bett, schnappte sich seine Frau und trug sie ins Schlafzimmer. Das 7. Kind, Becky McCobold, kommt irgendwann im Sommer. Hä? Der petradianische Gesandte stellte sich bei Hofe vor, was ganz in Ordnung lief, bis Prinzessin Desdemona ihm aus reiner Höflichkeit sein Horn zuerkannte. Er fuhr fort, in sein eigenes Horn trötend, was die Gunst, die er gerade noch erlangt hatte, schnell verringerte und alle Anwesenden mit einem schlechten Geschmack im Mund und einem Klingeln in den Ohren zurückließ. In dieser Nacht, als er in seinem Bett in den Kammern lag, die er für den Besuch von Würdenträgern vorgesehen waren, schämte er sich, nicht nur versucht zu haben, die kleine Wächterin zu bestechen, sondern unter Druck auch noch eingeknickt zu sein, als die 12-Jährige ihm eben dies vorwarf. In dieser Nacht starb schließlich sein Traum, eines Tages als Geheimagent für Petra zu dienen. Signor Capello Fantastico betrat Sprawl und begann seine Suche nach dem perfekten Hut. Er machte sich zu jedem Laden auf, der Kopfbedeckungen Sprawl verkaufte. Henrys Hüte, Heidis Hauben, Homers Helme, der Chapeauschuppen, der Hütehaufen, Hüte, auf die Mütze und sogar Jiddels Mulke, Jurte, aber keiner von ihnen hatte die Art von Hut, nach der er suchte. Aber sei versichert, Signor Capello Fantastico gibt nicht auf, bis die Oberseite seines Kopfes wieder in früherem Glanz erstrahlt. Mayala. Nachdem sie der Prinzessin die Botschaft von Prätorin Kagin übermittelt hatte, ging die Marwak-Gesandte am Nationalballett der Repertoire-Kompanie von Sprawl vorbei, die im Park probte. Als die Marwak-Gesandte sah, dass die Ballerinas von Sprawl etwas völlig Falsches machten, beschloss sie mitzumachen, um ihnen 1 oder 2 Dinge beizubringen. Nun sind die Ballerinas von Sprawl Expertinnen für die Ausgangsposition und für Mord. Da die Gesandte abgelenkt war, erfuhr die Prätorin nie, ob die Prinzessin ihre Nachricht erhalten hatte. Aber keine Sorge, die werden sowieso auftauchen. Der falsche Sir Beverly, dem die Einreise verweigert worden war, nahm seine falsche Rüstung ab, stieg wieder auf sein falsches Pferd und ging nach Hause zu seiner echten Hütte, wo er bei seiner echten Mutti wohnte und sich in seiner echten Depression wälzte. Sorry, ich meine, also, was kann ich denn dafür? Chloe wurde von einer Patrouille außerhalb der Stadtgrenzen aufgegriffen, nachdem sie mit ihrer Lötlampe ein Hühnerhaus in Brand gesetzt hatte, das sich auf eine Reihe umliegender Häuser ausbreitete, was die Schatzkammer richtig was kostete und die Lebensmittelversorgung der Stadt gefährdete. Wenigstens singt sie dabei. It's news in the morning with me, your news anchor, Manuel Mentiroso.
Breaking news. The chosen suitors for our beloved and newly available Princess Desdemona will be arriving today in the Sprawl. Be on the lookout for royal carriages, entourages, and attitudes. Riesenegos. Breaking news. The Duchess of Scarborough's prized pet cat, Sprankles, has passed away at the age of 43. Nein! A representative from the Small Rodent and 43 Budget Jahre. Coalition shared their condolences, then immediately scampered around without reserve. Breaking news. The Sprawl will be host to a Goblin Ball match Oh today nein, Daddy between muss wieder our Sprawl gamblen. Brawlers and the opposing Kaladar Lightning at the Goblin Ball Arena. Breaking news. That was my last piece of breaking news. Keep tuning in for all your Sprawl news updates. We now return to our regularly scheduled radio silence. Funkstille.